Hi, I'm Chucky, a person who loves learning languages. In today's video, I'm going to be talking in Chinese Mandarin about some of my life. I'm going to try and keep it brief. I'm not perfect. I will make mistakes, but that's the whole point of this channel. I'm showing you what it's like to learn a language. I'm not afraid to post my mistakes because mistakes are just part of the learning process. I haven't recorded a script. I'm just going to talk naturally. All I have is this little piece of card with some prompts on it because sometimes I freeze in front of the camera. So it's just 4 topics to help me in case I get stuck. So, 我们开始吧。大家好，我是 Chucky，我是住在加拿大的英国人。那你们不能看我的脸，但是我不看起来像英国人。我的妈妈是英国人，但是我爸爸的父母来自2个国家。我的爷爷是古巴人，但是我的奶奶是巴巴多斯人。台湾人说我奶奶的国家是巴贝多，巴贝多，听起来像英文一样。对，所以我妈妈是白人，我的爸爸是黑人。但是我看起来像阿拉伯人，所以我住在伦敦的时候，很多阿拉伯人每个星期对我说“Salam alaikum”，但是我说对不起，我听不懂，我不会说阿拉伯语，我是英国人。所以我在英国出生了，我也在英国长大了。然后我是，25岁的时候，我开始学习中文。那时候我住在伦敦，通过我的工作，我有一些学生，他们说中文，所以我想帮助他们。所以我开始学习中文。对，通过我的工作，我得到了免费的中文课程，是每个周末2个3个小时，然后4个月后，我们结束了。所以，这些课程帮助我读出拼音，但是我可以说，我很害怕跟别人说中文，因为我不是个呃外向的人，我是内向的人，所以有时我很害怕跟亚洲人说中文。然后我是30岁时，我想搬去台湾，但是 COVID 开始了，所以我不能搬去台湾。3年后，我去了台湾旅游1年。我很喜欢住在台湾，因为我有很多机会说中文。我可以在家工作，然后我可以每天跟我的邻居说中文，跟朋友等等。我没有上中文课，我在台湾我没有上中文课，我只有自己学习中文。有时我也通过 iTalki 得到了可以说聊天课程。我没有学习语法，还有我忘记怎么说。我没学习中文，只有跟一个人说中文，是聊天课程。呃，然后但是我住在台湾的时候，我没住在台北，台北是台湾
北部的，也是最大的城市。我住在高雄，是南部的。嗯，在高雄，很多人也会说台语。嗯，年长人他们的母语是台语，年轻人他们的母语是国语。嗯，但是，嗯，年轻人听得懂台语，但是我觉得很多年轻人不喜欢说台语，为什么我不知道。嗯，然后在高雄没有很多外国人，所以台湾人不习惯跟外国人说英文。嗯，但是我在台北旅游的时候，很多年轻人会跟我说英文。我不喜欢跟他们说英文，因为我说我来这里，嗯，说中文，所以我不要跟你们说，英文。好了，对，所以未来我的目标是，我想学习国语、法语和西班牙语。嗯，现在对我来说，法语是最重要的语言，因为我住在Quebec，中文我不知道怎么说 Quebec。嗯，这里的语言是法语。嗯，所以因为我住在一个说法语的国家，我想呃进步学习法语。嗯，中文我每个星期跟朋友嗯说中文。我也每个星期跟台湾朋友啊、可以说写讯息给他们。嗯，但是现在我不努力学习中文，有时我看 YouTube 和别的短信。嗯，对，短片，对不起，我说错了，是短片。嗯，但是明年我会回去台湾，我也想去大陆，因为我只有一次去台湾，去中国大陆。是3年前我去的大陆，那时候我不会说中文，但是我想回去，我也想去新疆，因为我很喜欢那个语言。嗯，维吾尔语。是Uyghur 那个那些维吾尔族人。我觉得他们的文化很有意思，所以我也想去新疆。所以我会结束了。我希望你们喜欢听啊、我的短片。啊、我所以也对，我会开始学习英文。I hope you liked that video. In future videos, I will be exploring French and Spanish as well. At the moment, as I've said in other videos, French is my number 1 priority right now because I'm living in Quebec, Canada, and it's the main language of this province. And I want to just take advantage of being in a French environment. With the language so far, I can do the pronunciation. I'm comfortable with it. I still make mistakes, but I'm comfortable reading French. But at the moment, I think I'm at that stage where I'm trying to make sentences, but it's not going very well. I think a major challenge is trying to find topics that you want to talk about, but you kind of have to go through some other boring topics to be able to get to
the level you need to discuss the topics that you like. So French is my number one priority. I'm also doing Spanish, and then Chinese is bottom priority right now, because it's the one I'm most comfortable with, but I want to focus on French and Spanish a little bit more. So I will see you soon, and thank you. Please subscribe and share with your friends too. Bye.